Dobrodošli. Ja sam Azra Hadžić, a ovo je Jazeera Svijet. U emisiji Gledajte. Kakvi su američko-izraelski odnosi kroz desetljeća? U pojasu Gaze uništeno i oštećeno više stotina škola i univerziteta. Za više od 500 miliona učenika i studenata prekinuto obrazovanje. Palestinska umjetnost i književnost, dokumentiranje genocida, borba protiv okupacije i jačanje palestinskog kulturnog identiteta. Protagonistica dokumentarca Izraelizam i suosnivačica antiokupacijske grupe američkih Jevreja govori za Al Jazeeru o svom iskustvu izraelizma i shvatanju razlike između judaizma i cionizma. Taj dokumentarac proglašen je najrelevantnijim filmom 2023. Mnogi američki kampusi pokušali su ga zabraniti jer govori o sve većem broju Jevreja koji se protive izraelskoj okupaciji i aparthejdu u Palestini. Simon Zimmerman govori da kritiziranje izraelske vlade nije antisemitizam, te vjeruje da stalno poistovjećivanje svih Jevreja s državom Izrael i to što izraelska vlada tvrdi da djeluje u ime sigurnosti Jevreja zapravo ugrožava jevrejske zajednice u svijetu. This is a film made by Jewish people about Jewish people, primarily in part for a Jewish audience. And so attacking the film and calling it anti-Semitic and saying that it, makes Jewish students unsafe is completely absurd and reveals how cynical this strategy of conflating anti-Semitism and criticism of the Israeli government. I think there's a very concerted effort to redefine anti-Semitism as criticism of the Israeli government. There's this initiative, this definition called the IHRA definition that basically seeks to redefine all strident criticisms of the Israeli government as anti-Semitism. And the people who are trying to advance this definition are mostly allied with the Israeli government and are seeking to use this as a tool for shutting down critical conversations, for actually making it illegal to speak out for Palestinian freedom. And they say that they're doing that all under the guise of fighting anti-Semitism. But it's very clear that these efforts have led to the empowerment of racist and authoritarian forces around the world and actually aren't helping keep Jews safe. What I want to say about this question about safety of American Jews and of Jews around the world is that I believe that we are endangered by this repeated conflation of all Jews with the state of Israel and the way that the Israeli government claims to be acting in the name of our safety, but also the way many governments around the world are saying that they are supporting the Israeli government's assault on the Gaza Strip in the name of protecting Jews. That endangers Jewish communities around the world who have many of us have nothing to do with these policies and are very actively out in the streets protesting against them. The state of Israel seeks to use this very real history of anti-Semitism, of oppression and persecution of Jewish people throughout history to justify its government's policies, which actually right now are making Jews, including Israeli Jews, far less safe. So that's really important to keep in mind. And the other thing I would say is that we're seeing the way that the way that the Israeli government is claiming that criticism of the state is anti-Semitic is now helping fuel these broader assaults on free speech, on student protests, on these attacks on universities. I should also just say we haven't gotten to speak yet about, in the US right now, the incredible rise in Islamophobia, in anti-Arab and anti-Muslim sentiment. And, when we're talking about safety, I also feel it's very important to speak about the ways that there's been direct violence as well against Muslim American communities in the US as a result of the incredible Islamophobia and anti-Arab sentiment that has been fueled amidst this moment of crisis. We just saw recently a Palestinian American was stabbed in Austin, Texas. This is after, 3 Palestinian students were shot in Vermont and a young Palestinian American boy was stabbed in his home in Chicago. So there's been
And when we're talking about college campuses, you know, we see incredible harassment and doxing and even violence against pro-Palestinian student protesters. By the way, many of those protesters also include Jewish students. So when we're talking about safety, it's outrageous to me that we, you know, see public leaders kind of feigning concern for the Jewish community, but I have to ask over and over again, which Jews are you concerned about? Whose safety are you actually prioritizing? Because there's a lot of people who are being made much more unsafe in this moment, and I don't see our public leaders expressing concern for their safety and well-being. The fascism within Israeli society is really scary. Palestinian citizens of Israel are being targeted, are being, you know, kicked out of universities, fired from jobs. They're feeling unsafe, literally unsafe in the streets. And Israeli leftists as well, you know, brave anti-war voices that you mentioned are facing similar persecution and repression. There's an intensely fascist environment there. There was even the story of a school teacher who was fired just for saying that, you know, there are mothers in Gaza and that there are human beings there. This is a very unsafe environment for Israelis to speak out right now, which is, again, why it's so important for those of us abroad to express our dissent. You know, I hear often from friends of mine within Israel that they see Jews who are protesting abroad, strengthening them, articulating things that they feel unsafe to say in their own country right now. Polling regularly shows that younger American Jews, you know, support a ceasefire. That's the basic first step that we need to see happen urgently. Young people are very angry about the way that the administration has allowed this government to act so recklessly. And, you know, more than that, we need to see an end to the occupation and to apartheid and to the siege. And these are the baseline first steps to ensuring a future of freedom and dignity and safety and well-being for all Palestinians and Israelis. 7 desetljeća Izraelci se okreću prema SAD-u kao izvoru političke inspiracije, finansijske, vojne i diplomatske podrške. Međutim, sve je jača kritika te podrške koju SAD pruža Izraelu. Roseland Jordan istražila je historiju veza između te dvije države i otkrila da su, uprkos tome što se ta relacija odlikuje snagom i kontinuiranim razvojem još od osnivanja Izraelske države 1948. ponekad nailazili i periodi zahlađenja. Joe Biden je 14. američki predsjednik koji pokušava riješiti izraelsko-palestinski sukob. Prvog dana rata u Gazi izrazio je punu potporu Izraelu, bez poziva na suzdržanost. We must be crystal clear. We stand with Israel. Američka potpora seže do razdoblja kad je na predsjedničkoj poziciji bio Harry Truman, koji je 1948. priznao državu Izrael 11 minuta nakon što je proglasila neovisnost. Ali neki kasniji predsjednici opredijelili su se za oštriji pristup. Dwight Eisenhower, Richard Nixon i Ronald Reagan su u nekim prilikama osudili izraelsku vojnu akciju. Ali Reagan je također započeo praksu davanja vojne pomoći Izraelu u vrijednosti $3 milijarde godišnje. A strong, secure Israel is a shared interest. Administracija Georgea Busha starijeg bila je prva koja je zaprijetila smanjenjem pomoći Izraelu ako ne prestane s gradnjom ilegalnih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Obamina administracija je 2016. poduzela neobičan korak, time što je uskratila veto u Vijeću sigurnosti nakon što je Benjamin Netanjahu, sadašnji premijer, ignorirao zahtjev Washingtona da zaustavi širenje naselja. Suzdržanost SAD-a otvorila je put Vijeću sigurnosti da zahtjeva od Izraela obustavu gradnje. Zanimljivo je da pitanje američke pomoći Izraelu nije razmatrano ni na jednom od samita u Camp Davidu, niti su ga ikada spominjali predsjednici George Bush ili Donald Trump. Trump je dao Izraelu ono za čim je žudio, priznanje Jeruzalema kao glavnog grada židovske države. Sada, kad je rat u Gazi ušao u 5. mjesec i kada broj ubijenih neprestano raste, neki u Kongresu kažu kako pomoć Izraelu mora biti uvjetovana. There should be no blank checks for any country. We cannot continue the pattern where Prime Minister Netanyahu says, "Thank you, Mr. President, for America's generous military assistance," and then thumbs his nose at America's
legitimate requests. Možda se u američkoj politici događa suptilna promjena. SAD je izložio nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti o Gazi koji uključuje riječi koje do sad nije htio koristiti. Privremeni prekid vatre. Potpora koju SAD pruža Izraelu još ne odražava ono što Washington kaže da je njegova zabrinutost zbog situacije u Gazi. Jevreji širom svijeta podižu glas tražeći prekid vatre u Gazi i zaustavljanje genocida. U Njujorku, gradu u kojem živi najviše Jevreja izvan Izraela, posljednjih mjeseci pojačani su protesti s pozivima na mir. Svoju grupu nazivaju Jevrijski glas za mir. Kada je predsjednik Joe Biden došao u Njujorku u okviru prikupljanja sredstava za kampanju, članovi grupe su izašli na ulice kako bi protestovali protiv izraelskog rata u Gazi i korišćenja američkih poreza za njegovo finansiranje. Desetine su odvedene s lisicama na rukama. As a Jewish person, I want it perfectly clear to people that not all Jews support this. Look at them. And they're young people, and they're not going to tolerate it anymore. Not in our name, never again. Deda i baba 74-godišnjeg Sama Kopraka ubijeni su u Holokaustu. The October 7th attack was horrible, but this is not the answer to that. The only solution is a political solution. Od protesta u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država i na glavnoj železničkoj stanici Njujorka do demonstracije u Torontu i Londonu, jevrijske grupe su sve glasnije u pozivima na mir. We have rabbis in the movement. We also have people from across the entire spectrum. So everyone from kind of absolute secular atheists to like very deeply religious. Zasjenile su ih afirmisanije proizraelske grupe poput onih koje stoje iza ovog marša u kojem su učestvovali mnogi američki političari u novembru. Pa ipak, nova anketa Instituta za socijalnu politiku i razumevanje pokazala je da 50% američkih Jevreja podržava prekid vatre. New York is home to the largest population of Jews outside of Israel, and they've long been a political force to be reckoned with. But their unconditional support for Israel can't be taken for granted by politicians after weekly demonstrations like this one. Grupa Ako ne sada okupila se ispred njujorške kancelarije čelnika većine u američkom senatu, Chucka Schumera, i pevala tradicionalnu pesmu za mir. There are more of us than people realize. Young American Jews, but also more American Jews in general, are not buying into this framework that pits Palestinians and Israelis and Palestinians and Jews against each other anymore. Nadaju se da će skrenuti pažnju na ugnjetavanje Palestinaca i finansijsku podršku koja omogućava da se to nastavi. Izraelski rat protiv Gaze uništio je obrazovni sistem u Pojasu, a mnogi univerziteti i škole bili su meta napada. Iz UN-a kažu da su 162 škole direktno pogođene i uništene u izraelskim napadima, a stotine drugih su značajno oštećene, što je direktno ugrozilo obrazovanje 625.000 učenika i studenata. 92% školskih objekata od onih koji nisu razrušeni koristi se kao sklonište za raseljene Palestince. 3 univerziteta u potpunosti su uništena, dok su drugi značajno oštećeni. Više od 90 profesora ubijeno je tokom napada. Uprkos razaranjima, ubijstvima i teškim uvjetima, jedan učitelj je odlučio pokrenuti inicijativu Zapali svijeću, te dobrovoljno podučavati djecu zajedno s drugim nastavnicima na različitim predmetima. U nastavku o tome koliko to znači i za učenike i za predavače. Više od 500.000 učenika u Gazi ne ide u školu. Čak i ako se rat završi, neće moći nastaviti obrazovanje. Hiljade njih izgubilo je živote, a oni koji su preživjeli tokom izraelskog rata protiv Gaze nemaju škola u koje se mogu vratiti. Većina od 800 škola ili je u potpunosti uništena ili je pretvorena u skloništa za stotine hiljada izbjeglica koji su ostali bez doma. Raid Ebu Taima odlučio je boriti se. Biblioteku u pripremnoj školi Taif za dječake u Rafahu pretvorio je u učionicu. بدأت الفكرة كان وجودي أساساً هان للحفاظ على المكتبة ومقدراتها لأن أنتم عارفين كيف الظروف في بدايات الحرب والتحول من المدرسة إلى مركز إيواء.
فبدأ الناس لحالها تيجي تسأل أستاذ في مجال أستعير قصة، في مجال أخذ كتاب. بلشنا نتحول من سجل إعارة للطلاب لنازحين، أكتب أي خيمة نازح، أي صف. رويدا طالب اسمه. Grupa učitelja dobrovoljno podučava djecu različitim predmetima. إلنا بندرس بهاي المبادرة شهر ونص وحبيت هاي الفكرة عشان نزيد عنا التعليم ويزيد عنا العلم وعشان نبني لنا مستقبل فاخر. نيجي احنا نداوم يوم بعد يوم. عنا طبعا في مواد عربي، في عنا علوم، في عنا. Učitelji učenicima pružaju i psihološku i moralnu podršku. تلعب دور كبير في التفريغ الانفعالي. معنا الأستاذ صالح في التفريغ الانفعالي، لأنه كان المدير بيقول لي امشي متوازيا بين التعليم والتفريغ الانفعالي، لأن الطلاب جواهم كم لا يحتملوا في الناس. Ovi palestinski učenici silno žele steći obrazovanje uprkos svim poteškoćama. لا حياة، لا أمل، لا ورقة ولا قلم، ولا قصة نرويها سوى قصة التشرد والنزوح والمعاناة. وقررنا أن نبدأ منارة علم وشمعة علم لطلابنا ونرفع صوتنا عاليا ونهتف كفى كفى كفى. I dok se rat nastavlja nesmanjenom žestinom, ova djeca biraju nadu umjesto očaja, otpor umjesto poraza, držeći se bilo kakvog privida normalnog života, uprkos smrti i pokolju koji ih okružuje. Porodična knjižara u okupiranom istočnom Jerusalemu godinama promovira palestinske autore. Vlasnici kažu da je njihova misija od 7. oktobra postala važnija nego ikad. U ovoj knjižari kupci su dobrodošli. Potiču ih da čitaju i uče o historiji jednog naroda. The mission has been and is to continue to promote Palestinian literature, Palestinian writers, highlight and shed the light on the Palestinian issue, on the Palestinian story. U ovoj ustanovi, koja je u vlasništvu i pod upravom jedne porodice, to čine hiljadama svezaka koji obuhvataju historiju, književnost, hranu i još mnogo toga. Ahmed Muna brine o radnji i često razgovara s redovnim kupcima, baš kao što je to radio njegov djed i kao što to još čine njegov otac i stric. U kafiću na spratu neki od posjetilaca uče. How if you like books, how cannot you not love this place? It's a beautiful place. The way that the books are organized, the way that they showcase all of these beautiful resources. So you feel that it's not just a commercial place, it's a place with a mission. Misijom koja se od 7. oktobra proširila. It's very important to highlight the books on Gaza because actually you want to tell the true story and to, in a way, counter the misinformation that is easily spread. Knjižara je otvorena 2009. i prva je u okupiranom istočnom Jerusalemu pojačala palestinske glasove knjigama na engleskom jeziku. The store also works closely with authors around the world. Their latest books are showcased and previous titles are recommended. It's one more way the Muna family reinforces Palestinian cultural identity. Za pultom s Ahmedom danas su supruga i sin. Želja mu je da svoju ljubav prema poslu prenese na petomjesečnog imada. We as Palestinians, we as Jerusalemites, we as owners of this business, we are here to stay. We love what we do. We love selling books. We love telling our story. Priču koja dugo traje i koja će nastaviti odjekivati. U Londonu će poznata palestinska umjetnica Malak Matar izložiti ono što naziva najvažnijim umjetničkim dijelom u karijeri. 25-godišnja slikarica iz Gaze, koja je u Veliku Britaniju došla prošlog oktobra, upravo je završila dijelo koje prikazuje stvarne događaje rata u Gazi i kombinira ih u jednu veliku sliku pod nazivom Posljednji dah. Kaže da je to njen način dokumentiranja historije. Ekipa Al Jazeere razgovarala je s njom uoči izložbe. My name is Malak Matar. I'm a Palestinian artist and author originally from the Gaza Strip. I'm based in London and I'm working on the biggest painting in my career documenting many elements of the genocide on the Gaza Strip. I grew up as a refugee, but Gaza was and has always been my home because it's the city that I know the most. And it's the most beautiful city, and it's where making art makes the most sense. We had a really
rich cultural life, but it was absolutely disturbed by the brutality of bombardments and the hard reality of living in a prison. So for me, art came with a sense of urgency that I want to say something. I grew up with this spirit and I wanted to show it to the world, that we have a big sense of resilience, of resistance, of loving life and wanting to make something out of nothing. It was my own way of recording as a witness, as a teenager, as a young adult, witnessing and recording the brutality of occupation. My work, started to become about life celebration, about Palestinian culture, about olive harvesting, about childhood. Yes, they were very colorful, but they were not too happy. But now, it's not like I woke up and I decided I'm not going to use color anymore. I simply looked at all the colors and I only saw black, because it's reality. And because this time is too hard, it's too brutal. My immediate family, they're all in Gaza, and it's so hard to be in touch with them. For the entire month of October and the entire month of November, I couldn't even hold a brush or a pencil. It was a complete state of paralysis. But now I know, whether I like it or not, it's my duty. And it's my responsibility to do. And not only for any audience, it's for us, the Palestinian generation. For us to never forget. For me, I'm trying to make a pause on the most important elements of this brutal genocide against my own people and against my own history. Rat je poremetio sve aspekte života u pojasu Gazi. Dok se ljudi bore za opstanak, pojedini se trude održati barem dio rutine koju su nekad imali. Susreli smo se s umjetnicom koja je odlučna nastaviti sa svojim radom, iako više nema pristup studiju ni materijalima. Slijedi njena priča. أنا حاليا متواجدة في أحد مدارس الإيواء المتواجدة في دير البلح، نزحنا ما يقارب ال4 مرات. أنا هنا في المدرسة حاولت إن أنا أمارس هوايتي بشكل طبيعي اللي كنت بمارس فيها ما قبل الحرب. ما قبل الحرب كان في عندي مرسم ومركز تدريبي، كنت بمارس هوايتي بشكل طبيعي. هنا ما قدرت إن أنا أمارس هوايتي، حاولت إن أنا أستعمل أدوات من لا شيء، لأني هنا ما عندي إمكانيات أنا أثبتها كلها هناك في الشمال. أول ما بلشت أرسم حاولت إن أنا أرسم أشياء تعبر عن الفرحة. صراحة ما قدرت. ال 120 يوم هذه اللي أنا مريت فيها ما كانت إنها سوى مأساة في حياتي. حطيتها على الجدريات، نفذت هاي المشاعر والمشاهد على هذه الجدريات. منها ما كانت صرخات، ومنها ما كانت تحدي، ومنها ما كانت الألم والوجع والفقر والحسرة هاي الجدريات، ومنها ما كان الأطفال ميتة. أنا في هاي الحرب ما قدرت إن أنا أرسم أي شيء يدل على الفرحة. كانت هذه رسوماتي توصل رسائل لكل العالم، اللي هي بتعبر عن المواجع اللي احنا بنعيش فيها هنا شعب غزة. رسائل برضه بتوحي بشيء ثاني، إن احنا بدنا حد لهذا الوجع وحد لهاي الإبادات والحرب اللي بتصير معانا، وبس بدنا احنا هنا نرجع احنا نرجع زي ما كنا نعيش ما قبل الحرب، ونرجع لحياتنا الطبيعية ونرجع لحياة السلام، واحنا يتوفر عندنا اللي هي العنصر الاساسي اللي فقدناه في حياتنا، اللي هو عنصر الامان، عنصر الحياه. احنا بس بدنا نسترجعه، بوصل رسالتي للعالم انه احنا بدنا هذا العنصر انه يرجع على غزه كمان مثل ما كان، ونكمل حياتنا بشكل طبيعي ويتم حد لاطلاق النار. S ovim porukama iz Gaze završavamo emisiju. Naredna je za 7 dana. Hvala za pažnju.